back, we have come out then say that we will take the private sectors. We were using the private sector only for limited purpose of fabricating something. One reason which I could think, which I am part of, when I joined ISRO, we were only 23 people. Now today we are about some 28,000 people. So you see the difference between the two. At that time, there was a basic fear in the minds of all ISRO engineers, including me, that we did not want to get into any private sector because we were keeping aside something like, you keep away, don't come here. The reason is only with the private sector you can become corrupt. So we don't want to become corrupt. We were afraid that we will be getting into, this was the original thinking. Afterwards, it became an issue of sensitiveness. The matter is sensitive. If you launch a rocket vertically up, it is one application. If you launch it horizontally, it has another application. So, because of that, people were worried whether technology will go out of our hands and things like that. As if the private fellows are all not good. Actually, there are so many private fellows, they have controlled security and all. Now that we have come out with the that lacuna is over, we have a very good opportunity. Now, basically, when Samir was telling, it's a news to me also, 189, I was keeping track of up to 152. Now, over a short period, it has become 189. See, 189 startups, if you really look at it, you will have some problems in understanding all the 150, 189 startups. What I would imagine is that in Tamil Nadu, there are two ways you can support us. One is, suddenly you can create certain infrastructure which an industry cannot. For example, you have facilities available in ISRO which are available for any private company which they want to make use of it. That's already available. Like high altitude facilities, like some welding equipment, some simulation chambers, and so on and so forth. But on the other hand, some machines which are important, which are high precision and high accuracy, you can create some situation wherein these are available. I don't know whether it's a private sector or whether it is a government sector, preferably government sector with selected people. This is one area. Another area is like what we are talking about here. Supposing we review a proposal for a startup or an innovative idea, and then we come out with a recommendation saying that this guy seems to be good and this idea seems to be good, then you should be able to support it in the sense either you can fund it or you can stand guarantor for the bank to support it, etc. That way you will be able to promote. For example, I have a thinking that even with this kind of ideas, we may find it not everything is going to be successful. It is going to be difficult. Basically because the technology itself is a little complex and little tricky. So that way you have to, supposing you try some 10 numbers, you may end up in successful some 5, 6, some kind of a thing. But then again we have to specialize in certain, for example, I am a propulsion engineer, mechanical engineer basically. Then I studied propulsion. Then I studied, in a sense, combustion. Then I ended up in studying instability in combustion. Now, that way you get into, that kind of a specialization is required when you are talking about, so in one way, you can enhance the engineering institutions. Some of them are not really equipped with see, originally we tried, though we were not having happiness with the private sector, but we were happy with the universities. But those universities were not coming forward to join hands with us. So we dropped that idea. Even now we can pick up this, and then institutions you can introduce subjects like chemical rocket propulsion, and then so many things are there. To the best of my knowledge, only one institution we have, which is ours, Indian Institute of Space Science and Technology, located in Trivandrum. Then some extent Indian Institute of Science, Bangalore, and then some extent TAFR in Bombay.
I think in our colleges, if not all the colleges, you can select some 20, 30 colleges, or maybe even more, up to 50 colleges, you can encourage this subject available. Then that is to be tied up with the specialists who are going to be the teachers. Now those specialists are necessarily to come from ISRO or DRDO or that kind of thing. So if you help in that way, it is good. Yeah. So first of all, I must say we're doing all of that you're saying already in this state. Our Chief Minister has already ensured that we're doing all of this. I'll tell you how. First of all, we have a propellant park coming up, sir, in near Thoothukudi. So you must know. It's a propellant park. It's a proper propellant park. We've signed for about 1,000 acres, and already we have interest in about 3,000 acres. So that's booming. It is a propellant park? It's a propellant park, sir. Proper propellant park. Solid propellant? Yes, sir. So I'll give you all details, sir. We'll sit and talk, sir. Lots of stuff coming, sir. Lots of stuff coming. And as you said, you said we need to help industry to do things in research, in R&D. That's why we are trying to showcase Tamil Nadu as the R&D capital of India, which it is, which we are. We produce the highest number of PhDs in India. And equally women. So that again is an amazing thing that we are all extremely happy about. So that said, as you said, all these startups, all these youngsters, all these entrepreneurs, wannabe space tech heroes, they are looking for design elements. We have something called TANSAM and TANCAM already set up in Tamil Nadu. We have Dassault Systems entire designing software there. It's extremely costly, but we are making it available for very, very small amount for entrepreneurs and for interested youngsters who want to go and use that software. So initially, you can probably do your modeling right there at the cost of the government. Initially. So that's one good step, sir, Lingla. And then about getting all this into particular few colleges select this we really want to do this in Coimbatore because Coimbatore is the aerospace and defense corridor and amazing institutions. You do know some of them. So amazing institutions and awesome kids who are extremely talented. And the ecosystem, we'll need experts from this row or even as ESA. The Chief Minister is also coming to go to the US. If need be, some of our people who are there in NASA, if need be, I'm saying. I mean, we have the best here in ISRO, so I'm just saying. So if need be, we will pick talents from all over the world to bring them as a group and make this cluster a success and aerospace and defense success. Now that said, about the startup, helping startup, seed funding, startup TN has already laid his finger on on a particular startup. Keep forgetting his name, but they're into satellite refueling. So, and already this startup is among the top 20 to be watched startups in the world. In the future, this is in the US, or Perry institution. They've ranked top 20 watch list la ஒரு startup TN தான் back பண்ணி fund பண்ணிருக்கு. So we are behind one of those top 20 institutions. We already have done that also, sir. The only problem is we are not talking about this. Like you said, people who are at this level are not getting to know about that. So that we need to correct. I accept that. And that is why we keep saying, I'm not saying just one regime. I'm saying over several regimes we built this up. This state has grown. Amazing officers we've had. And then amazing leaders over the past that we've had. Anna Kalangar, even Madam Jayalalitha, now our leader through MK Stalin. So we've had amazing leaders who have done so much, but we've never spoken about it. ரொம்ப அப்படியே ஷை டைப் நம்ம ஆளுங்கெல்லாம் அதை பற்றி பேசாமே அப்படியே எல்லாம் நம்ம செஞ்சோம் நாங்கள் தான் செஞ்சோம் அப்படின்னு போயிடுது. அப்படியே நாங்கள் தான் செஞ்சோம்னு சத்தம் போட்டு சொல்கிறது இல்லை. அதை இனிமே சொல்லுவோம், நிச்சயமாக சொல்லுவோம். ஐ திங்க் தட் ஹேஸ் டு பி டோல்ட் அவுட் சைட். அண்ட் இதெல்லாம் என் பிள்ளைங்களுக்கு இருக்குது, இதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்றத சொல்கிறதில்ல. ஒரு மேட்ரு ஒரு ஸ்கீம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், அதை கொண்டு வந்து பேசுகிறோம், அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறோம் தேடி கண்டுபிடிச்சி வர மாதிரி தான் ஒரு சில இடத்துல இப்போ இருக்குது. தட் வி நீட் டு கரெக்ட் இட். த ஹானரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் வாண்ட்ஸ் அஸ் டு கரெக்ட் இட். வி ஆர் கரெக்டிங் தட் ஆஸ் வி ஸ்பீக். We want to put this on a pedestal and put it where that sector will get to see it. இப்போ உங்கள் கண்ணுக்கு அது வரணுன்றதுக்கு எங்கே நான் அதை கொஞ்சம் போய் பிளேஸ் பண்ணணுமோ அங்கே பண்ணுறதுக்கான வேலையை செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஏற்கனவே நீங்கள் whatever you've said, we've stepped up to it a bit,
but it definitely needs all your help, sir. We're going to come to you with, for that also. Correction, sir. Actually, 50 years back when we started, we were zero. From 0 point we started. Today we are somebody. We are talking about Chandra and Mangalyaan and so on and so forth. The majority of the startup, I don't want to be critical about it. Majority of the startup, I'm cautiously telling this. I'm not generalizing it. But what I want is, your platform is today different. Your take-off point is different. For example, somebody can do an engine with LOX methane, for example. You are equal to the French, you are equal to the Americans. அது பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அது பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் குறைவு, அது காஸ்ட் கூடுதல் இருக்குது. அங்கே தான் கவர்மெண்ட் வர முடியும். I'm not saying that you can... See, ISRO cannot take the entire load. If you are talking about the space race, you need to have so many private companies. For example, if you really start the one which I just took an example, which is my field, LOX methane engine, நீங்கள் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி நிச்சயமாக முடியும். அது பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு கம்பெனி கிடையாதுங்க. அப்போ அந்த கம்பெனி வந்து அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆரம்பித்து செஞ்சான்னு சொல்லணும்னா, you will not compete inside this country, you will compete internationally. This is the point I am trying to make. Absolutely, I totally agree. But I think you're saying that we should have an ecosystem, echo chamber where only your like-minded people sit and talk, and then that's for you also to do. Now I will put it this way: you know Caltech, California Institute of Technology, or you take Princeton, where I studied. இவங்கெல்லாம் வந்து part of the NASA programs. The engine which took off from moon was designed by the Princeton people. Why I am saying this is, it is not the NASA wanted this. The institutions took the initiative, and then இங்கே வந்து நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு இழுத்தா கூட இவங்க அந்த காலத்தில் வரல, இப்போ வரலாம்ங்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு இண்டிகேஷன்ஸ் இது வந்து இப்போ 189 about this one, அதில் ஒரே ஒரு கம்பெனி மாத்திரம் எனக்கு வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஹி இஸ் டூயிங் டோட்டலி எ நியூ வெஹிக்கிள், கம்ப்ளீட்டாக புது வெஹிக்கிள். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட். ஒய் ஆர் பீட்டிங் சேம் திங்? எதுக்கு இஸ்ரோ பண்ணது நீ எதுக்கு பண்ணிட்டு இருப்போம்? யூ வாண்ட் டு டூ சம்திங் மோர், சம்திங் டிஃப்ரெண்ட், சம்திங் விச் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் இஸ்ரோ அண்ட் த கண்ட்ரி ஆர் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட். அதில் உள்ள எபிலிட்டி நமக்கு இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து பெரிய ஹெல்ப் என்னென்னா, இஸ்ரோவில் உள்ள ஃபெசிலிட்டி பூரா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தே ஆர் பர்மிட்டிங். அப்போ நம்ம இப்போ டீப் ஸ்பேஸில் நம்ம எதுவுமே பண்ணுறது இல்லை. இப்போ தான் நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். டீப் ஸ்பேஸில் நம்ம ரெண்டு பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று வந்து மங்கள்யான், இன்னொன்று வந்து சந்திரன். இந்த ரெண்டுமே வாட் வி ஹவ் டன் இஸ் வித் 15 kg பேலோட் விச் இஸ் எ பீனட். வி கால் இன் கேரளா லாங்குவேஜ் உன்னியப்பம். A small satellite. So, but அங்கேயும் என்ன ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா, because we didn't have a larger booster. நான் அதை தான் நான் சொல்கிறேன், LOX methane வந்து லார்ஜர் பூஸ்டர். நீங்கள் லார்ஜர் பூஸ்டர் நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கனாலே இஸ்ரோ இட் செல்ஃப் வில் கம் டு யுவர் ஹெல்ப் இன் த சென்ஸ் தே வில் ஆஸ்க் ஃபார் இட். But the economy is going towards lower orbit இல்லையா சார்? இப்போ எல்லாமே ஷார்ட் ஸ்பேன் தான் இருக்கும். இல்லை சார், யூ கேன் கான்ஃபிகர் ஏ வெஹிக்கிள். இப்போ நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடியதில் என்னுடைய அபிப்பிராயத்தில் வந்து சாலிட் வி ஹவ் ரீச் இட்ஸ் லிமிட். இதுக்கு மேலே இன்னும் பண்ணுறதுக்கு இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். Liquid and cryogenic or semi-cryogenic, you have at least you have to have an engine which will be something like about 200 tons thrust. And the 200 tons level ulla oru thrust ulla oru engine nammட்ட irundhuduna, you can rule the whole thing. Adha panama irukum, adu konjam pananum. That's for all the youngsters who are listening to you, sir, for them to come up, and I'm sure the government will definitely help. Thinking solve the direction. Now, Mr. I mean, you spoke about, as Tamil Nadu, we don't speak much about what we do. Great humility, I mean, that's what we are as people. But what are we doing consciously to build brand Tamil Nadu? Because I think we are also competing with other states, trying to push. Oh no, we are not competing with any state. In a sense, no competition. Building perceptions. We'll be doing things, we are not speaking about it. A lot of people are not doing anything. No. First of all, Tamil Nadu does not compete with any state. We compete with other countries. So be very clear. That's exciting. We do not compete with other states. We do not. It's not that we don't consider them as competition. It's just that they are not. So I'll just leave it at that.
why? Because see, our talent, our crop is much ahead of that curve that they are coming through. But as Sir says, he said, I mean, we are just trying to add value to something which was started from 50 years back. But in the pedestal, we should launch. The launch pad is higher now, so why don't we've reached that level, that altitude? Then go to the next orbit. We've reached the moon, take a slingshot, go to Mars, or go somewhere else, right? Go further. That's what we want to do. So use that gravity in there. So that is something that we need to do, and that is why, as I said, we've done over several regimes. We've done good work, and here today we have Brand Tamil Nadu, which is only known within Tamil Nadu. நம்ம ரொம்ப தேடி talent எங்க இருக்குன்னு தேடுறவங்க கிட்ட வந்து நம்ம போறோம், அங்க மட்டும் தான் போறோம். But we want the entire world to hear about it. So that is why we're taking Tamil Nadu, we're putting Tamil Nadu's office. So நம்ம நாட்டுக்கு embassies போடுற மாதிரி அப்படி சொல்லக்கூடாது. But as let's say ஒரு marketing outpost அப்படின்ற மாதிரி சொல்லாமே, அதுதான் இப்போ வந்து ஜப்பான்ல ஒன்று போடுறோம், ஒசாகாவில் ஒன்று போடுறோம், இப்போ சாக்சனியில் ஜெர்மனியில் ஒன்று போடுறதுக்கான பேசிகிட்டு இருக்கோம், கொரியாவில் ஒன்று போட போகிறோம், யூஎஸில் 2 இடத்துல போட போகிறோம். So these are all things that we are trying to take Tamil Nadu to that level and then speak from there. So as he said, we have reached that level. Our people are there already. They're doing amazing things all over the world. இப்போ அவங்களுக்குமே எல்லாம் 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணவங்க இன்னும் தமிழ்நாடு அப்படி தான் இருக்காங்களான்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கே இன்னும் அந்த கனெக்ட்லாம் இல்லை. So somewhere we fail to talk about ourselves and pat ourselves on the back and say that நம்ம அப்படியே உட்காந்துட்டு இருந்தோம், ஆனால் மற்றவங்க கிட்ட போய் சொல்லாமல் விட்டுட்டோம் அதை. So we need to keep saying that, and we need to tell the world what we have achieved. So that is something the government is definitely doing, and we've started working on it. Because rebrandலாம் பண்ண தேவை. தமிழ்நாடு எப்படி இருக்குன்னு காமிச்சாலே போதும். I think that that work we are definitely doing, and you're going to see real good outcome from that very soon. Now that is there, again coming back to the space sector, is there anything particular that you have as a vision from the state for the space sector? Is there the space sector, as I said, the Pulisekri-Patnam cluster, we're looking at big things for that. The propellant park is already there. We need a manufacturing park anga pakkathile, and then a component manufacturing park probably close by, because the propellant park needs to be about 10 kilometers adanaala pakkathile vechirukom. The spaceport lende propellant park or 10 kilometers, within 10 kilometers we've situated that propellant park. So that's what they needed. It needed that. And then we have a 40 kilometers, we have another manufacturing park coming up, and probably another ecosystem where all the other clusters will come up very soon. So all this is something which the government is already doing. The TITCO is a key agency, and they're doing a fantastic job already. And already some of the big PSUs are interested. I can't tell you what those are. But I think we'll definitely nail a few. Some of the big PSUs are definitely interested. A few big private sector names are also coming through to Tamil Nadu very, very soon. Fantastic. Just a follow-up question. What do you see as the use of Vanam, like accelerators, to the ecosystem? See, accelerators are extremely key. You know that, I mean, every sector needs one, and especially the space sector, especially when the government is giving you such a thrust, like with a spaceport, with the ecosystem, and all that coming up. You'll definitely see entrepreneurs looking at this as a new key area, right? And already with so many, and especially IIT Madras and all, they're doing a lot of new research into space tech. Agnikul has done a fabulous job, and so many other startups are coming up, and these kids, they're looking for funds and all that, but inga நம்ம கிட்ட அந்த funding ecosystem பெருசா இல்ல. So like, I think with people like you who will bring that connect to the funding agencies or the overseas funds, and then you see the state government itself giving a huge push for the space sector, and then you see the union also playing along and bringing so much to this $40 billion economy. I'm told that's a huge chunk, and everybody would want a piece of that cake. And I think when you have the union and the state backing a venture, and then you see amazing new ideas like refueling or even space junk capture, or stuff like that,
then yeah, I think this sector is going to see a beautiful jump to the next orbit. Yeah. Thank you. Do you have any question for Nabi sir? Sir, see, I've always felt, sir, I think as people, as a society, we need to help schools, sir. So we would love to have you or to design a school curriculum for space tech. I'm saying, you see, when you talk to a kid about what will a kid or a parent know about quantum entanglement or event horizon, stuff like that. But இதே வந்து குவாண்டம் என்டாங்கிள்மெண்ட்னா நீ இங்கே தட்டினா பில்லியன்ஸ் ஆஃப் லைட் இயர்ஸ்க்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற இங்கே ஒரு ஸ்பியரை இப்படி சுற்றினா அங்கே இருக்கிற ஒரு ஸ்பியர் அப்படி சுற்றும் அப்படின்னு ஒரு குழந்தைகிட்ட செஞ்சு காமிச்சிங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு எக்ஸைட் ஆகும். ஈவெண்ட் ஹொரைசன் என்ன அப்படின்னா தெரியாது, பிளாக் ஹோல்னால் என்னன்னு தெரியாது. பட் அது ஒரு இமேஜாக காமிக்கும்போது ஹவு இட் பென்ஸ் லைட், வாட் ஹேப்பன்ஸ் தேர், அதெல்லாம் சொல்லும் பொழுது that excites the kid, right? So we really want to bring this to the table and show this to the kid and tickle that, kindle that அந்த brain அந்த இடத்துல அது ஆச்சுன்னா ஐ திங்க் நீங்கள் சொல்கிற அந்த நீங்கள் அப்போ பண்ணுறது ஏன்டா இப்போ பண்ணுறீங்கன்னு சொல்கிறீங்களா, நீங்கள் இப்போ பண்ணுறதை ஜம்ப் பண்ணணும்னா ஐ திங்க் நம்ம பசங்க இப்போ இருக்கிற நம்ம பள்ளிக்கூட பிள்ளைங்கள எஸ்பெஷலி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் கிட்ஸ், I'm sure our Honorable Minister and especially our Chief Minister would love to have people like you on board designing all this for us. And if you could do that for us, that would be amazing. And if you could bring a set of people to do that. And on his behalf, I'll say yes. Sir, in the awareness of the space, after Chandrayaan has become more among the people. Yes, of course, yes. Now, we see, for example, whenever there is a launch, I see a large crowd in Sriharikota and stuff like that. And there are toys which are coming. Yes, yes. I personally would feel that if it is possible, this is a suggestion from me, you can have a space travel experience. Awesome. Something like that, so that you can take some 100 people in that thing and then show how a space travel will look like. Awesome. By simulation, and then you can go up and then you can say that you are landing in moon and you are not landing in moon, you are going to Mars and stuff like that, and come back. Now this will create, in fact, it's going to be financially a very viable proposal because everybody will pay 1,000 rupees to get into that thing to know. So I think the government will take care of that for government school kids and also. No, it's going to be a very interesting thing. So we had a nice science park. We had a nice science park. It's not that up to that mark now. And in fact, I can also tell you, we are also talking to Adler. I have a Adler Planetarium. So we have a con call day after. So we have some discussions going on. Let's see. I mean, I'm trying to get them or people like them to come on board and probably create a science space park for kids here. That would be amazing. Park பண்ணலாம், but இது ஒரு as an individual. அத நீங்க சொல்றது அதுல ஒரு ecosystem, அதுல ஒரு experience center, a space experience center for kids, இல்லீங்களா? Yeah. Similar suggestion, I have one more suggestion which is not exactly within the control of the state, but this is one of my dream. I have been dreaming about it for quite some time. That is like NASA and ESA, you should have an ESA, Asian Space Agency. Oh, yes. I've heard this before. Yeah, this I have been telling wherever I can. Yes. But I feel if this comes, you will have a fantastic financial support will come. You have what is lacking today. See, whatever said and done, finally it comes to money. You have to spend a huge amount of money. Now that money, even America is not able to meet that requirement, and even Europe has slowed down. And Europe, if you take England, they have closed it down, and then Australia, they have closed it down. Now, what I feel is that like ESA, NASA and ESA, all the three will probably do something for the future interplanetary travel. But if ESA comes, one or two countries may not join us, but it is immaterial. But it will also enhance the trade relations among it can be Maldives, it can be Sri Lanka, it can be
Madagascar. It can be Japan will join you. So much. It's a very interesting proposal, but it needs somebody to take the lead. I don't know who is there. But must say, slightly off topic, but we've always believed in ESA and ESA, so. And we see both as one, sir. So, yeah. No, sir. What I'm trying to say, even some of our missions, we are getting the help of ESA and NASA, and mutual. Yeah. And that is where there is no politics, and there is no international politics. The people are very absolutely. So I must say, I've heard of this before. I think like-minded people like you have been dwelling on it for a long time. I think Union was also looking at it in a very serious way. I'm hearing that it might be possible in the near future. So I'm hoping that government of Tamil Nadu or numbers or whatever inputs that we can give, of course. Vahanam, from Sameer's discussion, we have some miniaturized ESA has already started that way. Awesome. Let's hope so. Let's hope. And I think it's a good start that it's starting in Tamil Nadu. We're definitely going to be a big one, sir. All right. We probably we'll take one question from you. We don't have time. Just one. Sunny, yes. Mic to Sunny, please. Yes, to Major General. Yes, Sunny. Mic, please. This is something's been boggling me for quite a long time, and I watch a lot of documentaries, and I follow the Hindu religion very closely, and the temples have inscriptions of ancient civilizations and people from outer space coming into the earth. Do you, as a space scientist, think that there is real UFOs that exist, alien civilizations that exist? You are asking me? I'm asking you. As a rational scientist, how do you accept this question, and what would your answer be to this? Honestly, I have not applied my mind to this question. But it depends in what way you look at it, See, for example, in Ramayana, there is a Pushpak Vimana or something. I, as an individual, look at it in a different angle. I said that the people at that time had the ability to imagine flying. At least to that extent it is clear. But whether such a thing existed or not, there is no evidence to say other than these things. But it became possible later, so I don't know. Boeing calls its new aircraft as Vimana. Pardon? Boeing is now naming its new aircraft as Vimana. That's a linguistic, cultural thing. Vimana means aircraft only. Probably one of our guys sitting there. So Vimana means spacecraft anyway. So, good. Major, yes. Mic, please, sir. Good evening, Nambi sir. Good evening, Mr. Balu. I'm Major General Indra Balan. I'm bit into space technology of application nature in the last phase of space technology, not the upward phase, but the downward phase and the application phase. So I have two questions for you, sir, and one comment to make. I need some time for this. Sameer, I hope you'll permit me that. We recently we're all aware of what happened in Wayanad, sir. More than 150 people are already possibly declared as dead. Can we not prevent this by timely prediction of flash floods happening? I'm a civil engineer. I'm also done some geological studies. What I understand is flash floods happen when water gets collected in temporary dams or hilltops. And these are really visible even to bare eyes. If you have a satellite imagery which is constantly monitoring it, or at least those areas where monitoring can happen, probable areas, and if you can forewarn people, at least you can't prevent the calamity, but you can prevent the loss of lives the way it has happened. So this is my question to you, sir, that as a renowned space scientist, for me, meeting you is like meeting the god of space, as far as I'm concerned in India.
I will. Is it possible to do this? And then I'm going to speak something more on space technology application, what Tamil Nadu can actually do, which is low on capital, high on returns. So you were asking whether what had happened in Wayanad yesterday, whether it was preventable. Sir, Somebody. Actually, we are having what you call remote sensing satellites, which does the imaging in certain fashion. We are looking at certain sensitive areas which are of strategic importance to us. Now, other areas, we are not, it's a routine. Now, supposing if you say that there is an area which is prone to such a landslide, and if you ask for that area to be monitored continuously, then in which case it can be done. Question is whether it is possible to do, it is possible to do. But whether it is being done, no, it is not being done. Now, if you want that, actually, I will tell you something interesting, not exactly your topic you raised. Way back, we images of entire state or each district. We gave it from ISRO. We gave the images to every district collector, primarily from hydrology and other points of view. But not to my surprise, but the fact was many of the collectors didn't even open that envelope and then saw what was in that. Later we came to know about it. So point I am making is it is possible to do it, but we are not doing it unless there is a requirement. If the requirement is there, then you should also look at it systematically, analyze it. What is it? Whether there is a movement taking place. But the prevention is actually within ourselves. Other than the image, what do you think is the reason for this landslide? The reason is that we keep on doing some mischief with nature and you pay for it. That's all, simple. You keep on doing it, you will continuously pay for it. I can't agree with you more, sir, on this. So, thank you for a wonderful answers. I think this is something I've been to address. I'm coming to this part 2 of my question. I would comment on a question, sir. The upward movement of space technology, sending the rockets up, is a highly capital-intensive thing. And we have companies like Agnikul in Chennai who's doing this. We have rocketry, other companies as well. Highly capital-intensive. But I think Tamil Nadu can also invest in application of space technology on a simple system called as the space navigation. Now, GPS of America rules the world. India is dependent on GPS, whereas the Indian government has already launched 13 satellites, a constellation called as NAVIC. Now, if you use NAVIC and bring in the navigation system into India, we replace GPS, I think our startups can make tons of money. Somehow we are not looking into this feature. The applications are galore, unending, and the input costs are much lesser. This is something I would like you to comment on, sir, because navigation today drives everything, including your power lines. A simple example, sir, like the entire grid. If you get the navigation clock right, if you improve the accuracy of the clock, and they go by that precision, you can save 700 crores for the government. If you use that clock, the navigation clock, and improve the navigation of a railway systems, you can prevent accidents like mad. So there are huge technology applications which our software engineers here can actually apply and create wealth like anything. Would you like to comment on that, sir? Are you saying that Tamil Nadu should invest money in the navigation system? Is that what you are saying? Application of navigation systems, sir. No, application we have no problem. You have the satellites and then you can start getting the images. One of our startup can be for that purpose. And not only the navigation, it has fantastic applications. In number of things you can do with the data. I would like to know whether there is a free license available to do this, or whether there are going to be restrictions, whether this is going to be a free trade. These are things which I don't know. But generally, if you look at it, it may not be free because Government of India would like to restrict such images and its distribution in some way. I have an answer to that little question, sir. So there is a company I know of known as Elena Geosystems, which is located in Bangalore. They have developed the first 12 nanometer chipset
for bringing in satellite navigation into the system. So with that chipset available, sir, and the entire licensing regime is going to open up. So I'll request Minister Bal to kindly do a little comment on this, on looking at not only the upward satellite technology, but the downstream applications as well. If you could kindly, sir, Minister Balu, if you can just... So if you could just add to that, it's Raja, not Balu. Balu is my father. My abject apologies, sir. And I really want to step out of that shadow. I'll just add to that, sir. I think necessity is the mother of all inventions. And so when you look at, if somebody wants to get that done and there's any financial incentive to it, I think most of our people would have gone that direction already. Because you have something, GPS is already perfectly fine and working and everything, and it's so easy and stuff. I think that is one barrier which is stopping us from going our own way. China has its own navigation, and that's why it's taken Tesla there now. So that's another loop. They have Baidu. Yeah. So then they didn't give it. Now they opened that up, and the Tesla has gone there. So there was a need. So that's why that went. See, if you look at, for us, I think we're doing fine with what we're having now. And as I said, we're doing everything at cost now. We are not at that level where we can just splurge on tech which is already existent. So we're probably going to build on that, as Sir originally said. We'll probably build on what is available for now, and then go for our own patented tech. As you said, all these things, they're already available, and we'll build on that. As a state, I'll also add to your previous question. As I said, this Wayanad landslide, it's a drop from 2,000 meters to 1,200 meters within that gradient, and that gradient just go, that flash. By the time you get the data and then put it out to people, even if you nowadays, even with that ringing, the disaster management data, testing, but by the time they realize that it is really that big, and then they move, they would have gone. It was that fast. That is just about Wayanad, and it's a huge disaster. We are all trying to help and all that. But that said, as Sir said, we've been messing with Mother Nature for such a long time. You mess with Mother Nature for such a long time, you'll obviously get hit very badly. And to add to that, we've learned from that. The state of Tamil Nadu has learned from that, and that is why we're adding, meteorologically, we need a lot of radars, right? And we had one which is sort of defunct, and then we are adding a new one. The tuning is 5-6 months. It takes a few months to just tune that radar. So, and then the coverage, and then the next one. So all this has been already, we've learned from our past mistakes. Not from our regime, from the previous regime, but we learned it. We learned it as one, right? For the better for the state. And we learned it, and now we've started to implement that. So now, in future, I think we'll have better prediction. We can never ever take it in writing. We can never ever predict nature, but we can come close to it. We can't say and Mother Nature is never going to listen to you. So what we can do is we can put that probability closer to reality. And as a state, we are already doing it, and it is a process. And the time you can't just put a radar and just look at weather maps. It doesn't happen that way. That is tech today. You know the general. So, Gopi, one last question, Gopi. Oh, I was talking. Okay, why don't you share a question? Half a question, both of you. Good evening, wonderful. And there's a question to our Honorable Industry Minister. The same thing, adding with that. As of space science and space research and space innovation is concerned, our state government can't directly involve and coming into setting up the things, or only central government only should do that. We have enough talent pool and research and everything here. Why can't our state government initiate and do this? We can. We probably have a science and technology ministry also should come up in the state. Also, probably our chief minister will definitely think about that. That is something for us to do when we see that as a requirement. Because we've already, if this chief minister can do it, can't do it, I don't know who can. So he will definitely look at all these possibilities. But as I said, the union is doing a decent job. We have something in place already.
InSpace is in, the only thing is InSpace in Gujarat. அது இங்கேருந்து நம்ம ஸ்ரீஹரி ஓட்ட போகிறதுக்கே டைம் ஆச்சு. இப்போ குஜராத்தில் கொண்டு போய் வச்சுருக்காங்க. I don't have a problem with that. Wherever it is, I'm fine. But I'm just saying it is there. But I don't see Gujarat producing any much of talents. So I just keep it that way. அது ஓரமாக வச்சுருங்க. But இருந்தாலும் InSpace இப்போ அங்கே இருக்குது. And that is a setup which we have to agree with. And ISRO is now only doing, I think, launches. அதெல்லாம் மட்டும் தான் பார்க்குறாங்க. I think இல்லையா சார், அது மட்டும் தான் பார்க்குறாங்க. The entire thing is being controlled by InSpace now, இல்லைங்களா? So InSpace is managerial அங்கே கொண்டு போய் வச்சுருக்காங்க இப்போ. Yeah. So if they're doing it, they got it. They got the நம்ம கொடுக்குற பணம் வேறு அவங்க கிட்ட இருக்கு, யூனியன் கிட்டேருந்து 27 பைசா தான் கொடுக்குறாங்க. மீதி நிறைய வச்சுருக்காங்க. எல்லாம் கேட்டுகிட்டே இருக்கும், உங்களுக்கும் நல்லா தெரியும். ஸோ அதில் if they start giving more, I'll definitely think then, after we've done whatever is actually proper, necessary for the common public, for the upliftment of the downtrodden, probably then, yes, science and technology can take, definitely, because we would like our Tamil Nadu government to take up and do this. And as of now, not only that, the space education, regarding the space education. First space education, that needs to go. Avarukittum kettukom, help kettukom. Definitely. Probably. Lovely. Gopi, good. Last question of the day. Good evening. I'm Professor of Journalism, Head of the Department of Journalism, University of Madras. I have one comment and one question. The comment is, with Pushpamana, all the stuff, I think it reminds me of what Galileo once wrote to one of his sponsors. Religion tells you how to go to heaven, and science tells you how heaven goes. So with that, my question is, I've been seeing a repeated mention of communications, awareness building, and I would like to ask you about science journalism and science communications, and what we need to do and what we have done so far, what are challenges. I will leave it to both the panelists to answer. What are the challenges facing science journalism and communication? This is a popular medium through which we reach people. I would like to know what you think we need to do more in order to create more awareness about space technology. Thank you. You want to say? First of all, I think journalism per se needs to start putting out facts as such. So, and thanks for the Galileo effect. But I must say, we're not rejecting religion at all. I mean, we don't have to. As Sir said, we had amazing people. Forget everything. Forget reality. Even if it's reality or not. And the argumentative on it. The imagination that they had. That could be key, right? That could be key to the progress that we have here today. So let's not discount anything that our forefathers have done. Probably we still don't understand them. We'll leave it at that. But of course, trusting in science, I think, is key. And as a society which has grown on science, which respects science, I think if we trust in science, we'll definitely see plenty more progress without forgetting our past and learning from that too. I think we should be inclusive about that also. As far as journalism is concerned, இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ISRO does not, is very secretive. அவங்க பண்ண அந்த சக்ஸஸை பற்றி அந்த ஒரு நாள் நம்ம பார்ப்போம். பிரைம் மினிஸ்டர் பார்ப்பாரு, அது வச்சு நீங்கள் போவீங்க, அப்போ மட்டும்தான் there will be publicity. After that, well, that's it. We don't get to see. Why not take all the school children, வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் ISRO விசிட் போங்க, ஸ்டேட் பெய்டு போங்க, எல்லாரும் உட்காந்துங்க, கோ chat with the scientists there, get to see. இருக்கு, நிறைய இருக்கு. I'm not saying no. இருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சொல்கிறேன், இன்னும் அதிகமாக we should increase that. I know that it's but இன்னும் கொஞ்சம் லான்ச்சஸ்க்கு இன்னும் கொஞ்சம் விசிபிலிட்டி, லான்ச்சஸ்க்கு நேரம் கொண்டு போய் பிள்ளைங்களை காட்டுங்க. how is it ராக்கெட் பெண்டாரமாக இருக்குது, பெண்டாரடா அது ஸ்ட்ரைட்டாக தான் போகுது, அந்த கதெல்லாம் சொல்லணும். we need to tell them, right? So all this I think as kids, if we groom them as a state, I think we need to do that also, and probably we will under the leadership of my beloved leader. I think that having adu pannitona, then we'll have a crop which is more interested in reading about this, and then you will have more opportunity to print more about this, if print survives till then. Yeah, I think journalism, space journalism, especially in India,
we'll definitely need to work on that. We'll probably have a fantastic ecosystem around that. Adukku neenga how you project that, probably going forward விஆர்ல அது இதுன்னு எல்லாமே அப்படி கொண்டு வந்தால் தான் வரும். அதுக்கு தான் நாங்கள் ஏவிஜிசி செக்டருக்கும் ஒரு பாலிசி கொண்டு வரோம் இப்போ சீக்கிரமாக. ஸோ த வே யூ ப்ரொஜெக்ட் யுவர் ஜேர்னலிசம் இஸ் ஆல்சோ கோன் டு சேஞ்ச் அண்ட் திஸ் கவர்மெண்ட் ஆல்சோ ஹேஸ் ஃபோர்சீன் தட் அண்ட் we are also bringing in ஏவிஜிசி பாலிசி. சைடில் அதையும் தள்ளிக்கிறோம். Fantastic. Sir, anything to add to that? A small comment I want to add. Are you saying that the journalists in this country are not aware of space related matters? Much of it. They don't cover. But ஒண்ணுமே இல்லாமே நீங்க கற்பனையிலே எழுதிட்டு இருக்கீங்க நிறைய. அப்படி எழுதுறதுனால ஏற்பட்ட விளைவுகள்லாம் நான் அனுபவிச்சேன். அவர் சொல்றாரு, அவரோட பிரச்சனை சொன்னா உங்களுக்கு புரியல அது. அவர் பிரச்சனை சொல்றாரு. அது நீங்க பிடிக்கல. You were hinting at that. So yeah. So, one last second. Okay, Narasimhan, last question. We'll wind up after this. So good evening all. I have a small suggestion. இது என்னன்னா, நம்ம கவர்மெண்ட்டே எல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணாமல், நான் ஒரு ஸ்மால் பிஸ்னஸ் மேன் தான், என்னாலே இந்த டெலஸ்கோப் ஸ்பான்சர் பண்ண முடியுதுன்னா பிரைமரி ஸ்கூலில் பக்கத்தில் இருக்க எல்லா என்டர்பிரனர்ஸ் நான் உங்ககிட்ட நீங்கள் திறக்கும் போது சொன்னேன் சார், நான் ஒரு வாரம் ஆக்சுவலி 6 months பேசிகிட்டு இருக்கோம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கணும். நாங்கள் ஒரு பேசிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி யாரோ ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. அதனால தான் சொன்னேன், நீங்கள் தான் அதுன்னு கேட்டுட்டு இருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு தெரியுதுல கவர்மெண்ட் சைடு யோசிச்சுட்டு இருக்குன்னு. ஸோ நான் அது யோசிச்சுட்டு தான் இருக்கேன். நான் ஒரு 5 inch செலஸ்ட்ரான் ஒன்று வச்சு நான் அப்பப்போ நோண்டிட்டு பார்த்துட்டு ஏதாவது, அதனால எனக்கு அதில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட். People also come forward, sir. People also come yeah, forward. I know. Yeah. I know. That's why I see even this நம்ம பிளானட்டேரியம்லேயே இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக அது பண்ணணும்னு பார்க்குறோம். We'll definitely going that way. I have also spoken to SLU sometime back to try and get SLU into schools. So these are all in my planning commission days. அப்போ இருக்கும்போது we try to push SLU into schools so that kids get to use SLU telescopes. And probably we need a larger நம்ம பிரைமரி லெவல்லே கோல் செட் பண்ணிரோம் உங்களுக்கு. Yes, of course. So that's why I've already asked him in front of you. So yeah, thank you. All right. Thank you, gentlemen. Thank you, sirs, for your time, and I think that was a very fruitful discussion. I hope all of them enjoyed it, and there are a lot of takeaways. Thank you so much again for your time. Thank you, sir. And I know you've had a very hectic day, and really honored and privileged. Thank you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, that's it, and Vanam is now open to everybody to invest with us, to identify startups for us, and so on. The night is young, the bar is open. Thank you so much again. Good night. வெயிட் போடுறீங்களா? வேணாம்.
சொல்லிட்டேன்பா சொல்லிட்டேன் வீட்டுக்கு போயிட்டாரா அப்படியே உங்க மைக்கு மேலே கொடுப்பீங்க கமிஷன் சார் தமிழ் சார் நான் உட்காந்துருக்கேன் சார் சார் மை ஃப்ரெண்ட் before Common Bridge he is named Kalam Village எடா வயர் போடுறா வந்துரும் என்ன ஒரே வயர் நான் இப்படி வந்துடுறேன் நீங்கள் வந்துடுங்க இருங்க என்ன வேணும் கேள்வி நான் போயிடுறேன்டா மியூசிக் ஆடியோ மைக் கொஞ்சம் கீழே வச்சீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் நான் கத்தி பேசுகிறேன் ஒன்றும் கொஞ்சம் கீழே வச்சிங்கன்னா எல்லாரும் இவரும் இருக்காரு ரெடியா? திராவிட நாயகன் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் இந்த நல்லாட்சியில் ஒட்டுமொத்த தமிழகமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆர்பிட்டுக்கு போயிட்டுருக்கு. இந்த சூழலில் தமிழகத்தில் ஸ்பேஸ் டெக்கில் ஆராய்ச்சியில் நிறைய ஸ்பேஸ் ஆராய்ச்சியில் நிறைய புதிய நிறுவனங்கள் வந்து குவிந்து கொண்டு இருக்கின்றன. அந்த வகையில் இன்றைக்கி ஸ்பேஸ் டெக் ஆக்சிலரேட்டர் ஒன்று வானம் என்ற பெயரில் ஒரு ஆக்சிலேட்டர் ஒன்று எனக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கேன். எனவே புதிய தொழில் முனைவோர்கள், ஸ்பேஸ் டெக்கில் இருக்கிற தொழில் முனைவோர்கள் அனைவருக்கும் இது மிகப்பெரிய ஒரு ஊக்கமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். புதிய ஸ்பேஸ் போர்ட் குலசேகரப்பட்டினம் பகுதியில் வருது, அங்கே ப்ரொபல்ஷன் பார்க் ஒன்று வருது. அதை சுற்றி இருக்கும் அந்த ஈகோ சிஸ்டம் வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு வளரப்போகிறது. $40 பில்லியன் இந்த இண்டஸ்ட்ரி வளரும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள். எனவே அந்த ஒரு எண்ணத்தை மனசில் வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனாக தான் நான் பார்க்குறேன். வானத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஒரு ஆக்சிலேட்டர் இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய புதிய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாமே இதன் மூலம் பயனடையும் என்று நம்புகிறேன். வேறு ஏதாவது கேள்வி ஏதாவது இருக்கா? Space tech is a rich man's club மாதிரி தான் வேர்ல்ட் வைட் இருக்குது. யூ நோ தட் எலான் மஸ்க் ஸோ எல்லாருமே வந்து ஒரு பிக் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ரன் ஸ்பேஸ் டெக் கம்பெனிஸ். There are a lot of startups. Yeah. Startups also struggle to get funding. So as industries minister, do you think like space enthusiast இருக்க இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் in India வந்து ஓப்பன் பண்ணால் மோர் ஃபண்டிங் இந்த ஸ்பேஸில் கிடைக்கும்? இப்போ விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் அந்த ஒரு ஈகோசிஸ்டமே ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒன்று அப்படின்றதுனால நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா, அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அதில் இருக்கிற ஸ்டார்ட் அப்ஸுக்கு கூட நம்ம ஸ்டார்ட் அப் டீம் மூலமாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் ஆட்சியில் ஏற்கனவே நம்ம நிறைய பேருக்கு ஃபண்டிங் கொடுத்துருக்கோம். அதில் குறிப்பாக ஒன்று சொல்லணும்னா, அதில் நம்ம ஃபண்ட் பண்ண ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வந்து இன்று உலக அளவில் 20 டாப் 20 ஸ்டார்ட் அப்ஸில் டு பி வாட்ச் ஸ்டார்ட் அப்ஸில்
அது இருக்குது. ஸோ அந்த அளவுக்கு தேர்வு செய்து இந்த ஸ்டார்ட் அப் டீமில் மிக சிறப்பான பணியை அங்கே இருப்பவர்கள் எல்லாம் அங்கே சிஇஓ எல்லாம் செஞ்சிட்ருக்காங்க. ஸோ தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஆட்சியில் எவ்வளோ உங்கள்கிட்ட பைசா இருக்குன்றது முக்கியம் இல்லை, என்ன மாதிரியான ஐடியாஸ் இருக்குது அதற்கு ஊக்கப்படுத்துவதற்கு நிச்சயமாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் காத்திருக்கிறார். முதல்வரோட அமெரிக்கா பயணத்தில் முதலீடுகள் ஏற்க என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இந்த வாட்டி பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க? பல புதிய விஷயங்கள் இருக்கும். இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு வராத பல நிறுவனங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு நிச்சயமாக வருவதற்கான சாத்தியக்கூறு மிக அதிகமாக இருக்குது. ஹாய். I'm happy you think that way, but no, I'm just saying, it's up to them. See, அதாவது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஒரு பொறுப்பில் இருக்கும்போது அந்த பொறுப்பை பயன்படுத்தி உங்கள் ஊருக்கு ஏதாவது ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறதுல எந்த தவறும் இல்லை. அதில் நான் எதுவும் தப்பாக சொல்லவே மாட்டாது. அவங்கவுங்க இப்போ நம்ம இந்திய பிரதமர் அவர்கள் அவரோட ஊருக்கு சில திட்டங்களை கொண்டு போகிறதுல எந்த தவறும் இல்லை. ஆனால் அங்கே அந்த டேலண்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும், அதுக்கான ஈகோ சிஸ்டம் அங்கே இருக்கான்னு பார்க்கணும். தமிழகத்தை விட்டால் இதை விட வேறு எங்கேயுமே அந்த ஈகோ சிஸ்டம் அவ்வளோ ரைப்பாக இல்லை, இப்படிப்பட்ட டேலண்ட் வேறு எங்கேயுமே இல்லை. ஆகையால் தான் சொல்கிறோம், இது நீங்கள் இங்கே வரக்கூடாதுன்றதுக்காக கொண்டு போகிறீங்களான்ற கேள்வி எழும்புதுன்றதுக்கு தான் நம்ம தேர்தல் போது கூட நம்ம மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அதை ஹைலைட் செய்தாங்க. பட் இனி அந்த போக்கு இருக்காது என்று நம்ம நம்புகிறோம். நிச்சயமாக ஒரு கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கு ஃபெடரலிசத்துக்கு மதிப்பு கொடுத்து மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களும் அனைவரும் இணைந்து ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களின் வளர்ச்சிக்காக தமிழகத்துக்கு வலு சேர்ப்பார் என்று நம்பலாம். முதல்வர் வந்து அமெரிக்கா செல்றாரு, அதுக்கு முன்பு புதிய முதலமைச்சர் அப்படி தெரிவிக்கப்படுவார் அப்படின்ற பரவிட்டு இருக்கு, அது உண்மையா? மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் அவரே அதுக்கு மிக சிறப்பாக நாங்கள் எல்லா அமைச்சர்களும் துணை முதல்வர்கள் தான், நம்ம முதல்வருக்கு துணையாகத்தான் இருக்கிறோம் என்று அவரே சொல்லியிருக்கிறார். இருந்தாலும் எங்களுக்கெல்லாம் அவர் வந்தார்னா எங்களுக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி தான். மைக் கீழ வச்சு மைக் கீழ பேஸ் தெரியும் பேஸ் சைன்ஸ் உள்ள பேஸ் வேணும் வா பஞ்ச் பயங்கரமா சார் ஒரு நிமிஷம் ரெடி சார் போலாம் சார் போலாம் சார் சொல்லுங்க சார் என்ன சொல்லணும் சார் இந்த கருத்து
சார் இப்போ கருத்தரங்கில் ஒரு முக்கியமான கோரிக்கையை அமைச்சர் வச்சாங்க உங்ககிட்ட, சிலபஸ் கரிக்குலம் வந்து ரெடி பண்ணுறதுல அது உங்களுடைய பங்களிப்பு இருக்குமா? சார் அது வந்து ஒரு ஈஸி டாஸ்க் கிடையாது. இது பாடத்திட்டத்தில் வரணும். அது ஒரு கமிட்டி மாதிரி நிறைய பேருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் தேவைப்படும். நல்ல அது வேண்டியதுதான், செய்யணும், அவ்வளோதான். சார் இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க, ஏசியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி வந்து இந்தியாவில் வைக்கணும்னு சொல்லி கேட்டீங்க. அது எந்த அளவுக்கு முயற்சி எடுக்கணும் சார்? நான் இந்தியாவில் வைக்கணும்னு சொல்லலை. I said there should be like ESA and NASA, there should be an Asian space agency comprising of small and பெரிய சின்ன இந்த நாடுகள் இருக்குல்ல, மாலே ஐலண்ட்ஸ், ஸ்ரீலங்கா, பிலிப்பைன்ஸ், வியட்நாம், இந்தோனேஷியா, கொரியா, சவுத் கொரியா அஃப்கோர்ஸ், தென் ஜப்பான், இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கன்சார்ஷியம் அப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி விடணுமானா செலவு வந்து எல்லா கண்ட்ரிஸும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்குவாங்க. நம்முடைய செலவுங்கிறது குறையும். டெக்னாலஜி வந்து நம்ம அவங்களுக்கும் இதுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். அப்படி தான் எவென்ச்சுவலாக முடியும். அது அந்த இதை வந்து நம்ம பண்ணோம்னா நமக்கு நல்லது. ஏன்னா எப்படியும் ஃபைனலி யூ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் மணி. அந்த பைசா வந்து ஒரே நாடு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதில் 10-15 கண்ட்ரிஸ் சேர்ந்து ஷேர் பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்ல, அதுக்காக சொன்னேன். சார், விண்வெளி துறையில் இந்தியா மீது மற்ற நாடுகளுடைய பார்வைகள் எப்படி இருக்குது? நன்மதிப்பு எப்படி உயர்ந்திருக்கு? இது ஜென்ரல் கொஸ்டின். நன்மதிப்பு அவங்க வந்து உங்களை பார்த்து சந்தோஷப்பட போகிறதில்ல. எந்த ஒரு கண்ட்ரியுமே இன்னொரு கண்ட்ரியினுடைய முன்னேற்றத்தை பார்த்து சந்தோஷப்படுவாங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? இல்லை, வளர்ந்துருக்குங்களா? கண்டிப்பாக வளர்ந்துருக்கு. அது சரி. என்ன சார், சந்திராயன், மங்கள்யான் இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்டை பார்க்குற போது ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஹீட் பண்ணியிருக்கீங்க. சைனா கூட முடியல, ஒரு கண்ட்ரி கூட முடியல, நம்ம பண்ணியிருக்கோம். அதனால் மதிப்பு, நல்ல மதிப்பு இருக்குது, பார்வையும் நல்லா தான் இருக்குது. தேங்க்யூ. நம்ம